Hello, dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего урока важна для выпускников школ и их родителей. Единый государственный экзамен по английскому языку или сокращенно ЕГЭ. Каждый год в ЕГЭ вносят небольшие изменения, но пока что в целом структура и набор заданий повторяются. Рассмотрим основные сведения о ЕГЭ за 2016 год. ЕГЭ по английскому языку 2016 года. Английский – самый популярный из 4 языков, которые сдают в рамках ЕГЭ. От тестирования в 2015 году нынешнее почти не отличается, за исключением некоторых доработок в формулировке задания устной части и того, что проходной балл за весь экзамен подрос до 22 баллов против прошлогодних 20. Сдавать английский не труднее и не легче, чем немецкий, французский или испанский. Структура ЕГЭ по английскому также не отличается от ЕГЭ по другим иностранным языкам. Тестирование разнесено на 2 дня. В первый день учащийся сдает обязательную письменную часть, состоящую из 4 разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо. Всего в письменной части 40 заданий, и на них отводится 180 минут. По желанию школьники могут прийти на второй день экзамена и сдать устную часть, состоящую из 4 заданий, на проверку навыков говорения. На выполнение устного экзамена отводится 15 минут. Стоит заметить, что лишь за письменную часть можно получить не более 80 баллов. Условия прохождения теста в 2016 году не особо отличаются от условий прошлого года. Но прежде чем приступить к выполнению пробных заданий и онлайн-тестов, изучите общие сведения об экзамене. Оценивание ЕГЭ по английскому языку. Чтобы пройти экзамен, нужно правильно решить хотя бы 17 заданий из раздела 3 или разделов 2 и 3. Таким образом, вы наберете 17 первичных баллов, которые при переводе в тестовые дают 22. Структура письменного теста ЕГЭ по английскому языку. В 2016 году письменная часть теста состоит из 4 разделов, включающих в себя 40 заданий. Раздел 1. Аудирование. Задания с 1 по 9. Ответами к заданиям являются цифра или последовательность цифр. Раздел 2. Чтение. Задания с 10 по 18. Ответами к заданиям являются цифра или последовательность цифр. Раздел 3. Грамматика и лексика. Задания с 19 по 38. Ответом к заданию является число, слово или несколько слов, записанных без пробелов и знаков препинания. Раздел 4. Письмо. Задание с 39 по 40 состоит из 2 заданий: написание личного письма и высказывание с элементами рассуждения. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Можно пройти тесты ЕГЭ онлайн бесплатно, без регистрации и СМС. Представленные тесты по своей сложности и структуре идентичны реальным экзаменам, проводившимся в соответствующие годы. Скачайте демонстрационные варианты ЕГЭ по английскому языку, которые позволят лучше подготовиться к экзамену и легче его сдать. Все предложенные тесты разработаны и одобрены для подготовки к ЕГЭ Федеральным институтом педагогических измерений ФИПИ. В этом же ФИПИ разрабатываются все официальные варианты ЕГЭ. Задания, которые вы увидите, скорее всего, не встретятся на экзамене, но будут задания, аналогичные демонстрационным, по той же тематике. Давайте потренируемся и выполним задания для проверки готовности к ЕГЭ по чтению, грамматике и лексике. Полетели.
Let's fly. Первое задание. Установите соответствие между текстами A to G и заголовками 1/8. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. Поскольку у нас нет возможности возвращаться к слайдам-заголовкам во время чтения текстов, я советую вам скопировать заголовки и держать этот список перед глазами во время чтения текстов, отмечая, какой заголовок соответствует какому тексту. Итак, познакомьтесь со списком заголовков и скопируйте его. Первый – musical performance. 2. Attractive landscape. 3. Perfect holidays. 4. Portrait of a girl. 5. Film for all ages. 6. Exciting hobby. 7. Colloquial festivals. And 8. Interesting book. Начинаем читать тексты. Итак, первый текст. This is a full-length 90 minutes cartoon, which is entertaining for both adults and children over 6. The animation and color are of very high quality, and the story has lots of fun and excitement. The plot is quick, moving, and full of surprises. There's romance, action, comedy, music, and lots of fantastic songs and dances. Следующий текст. B. This is a full-blooded, magnificently written portrait of history's most fascinating woman. Readers will lose themselves for hours in this richly entertaining novel, full of dramatic twists and turns. From the spectacular era that bears her name comes the spellbinding story of Elizabeth I, her tragic childhood, her confrontation with Mary, Queen of Scots, and her brilliant reign. Следующий текст C. The young woman is shown in a shepherdess hat and white dress, recalling a classical chiton. The background landscape, common in such paintings, seems to indicate the heroine's closeness to nature, to the ordinary joys of life. The painter's color range, at times as translucent as porcelain, at others muted like mother of pearl, is based upon subtle plays of gray and green, light blue and pink. Следующий текст. Text D. In this picture, one is struck by the artist's absolute mastery in portraying natural details, whether the dry, sandy soil of the forest, the clear stream of water in the foreground, the yellow bark and fluffy needles of the pines, or the sense of a bright, clear, calm summer day. The artist managed to create an image familiar to anyone who has seen a Russian forest. Следующий текст E. Have a good time on the most lively and exciting island in the Caribbean. Relax under a palm tree on the white sandy beaches. Swim in the clear blue sea. Listen to the bands playing calypso music. Or get really adventurous and go scuba diving for sunken treasure on the seabed. Join in the many cultural celebrations we offer, for example, the Sugar Harvest Festival. Следующий текст F. This event is considered the greatest attraction for visitors to the Isle of Man.
No definite date can be given, but it is normally held between the 5th and 15th of July. The pageant begins at about 8 p.m. First, we are given a glimpse of village life in Celtic times. Then suddenly Viking longships appeared, and then there are scenes of war. Then Celts and Vikings unite, and the Manx nation is born. The actual pageant is followed by a grand torchlight procession and firework display. Text G. Do you like Latin American dancing? Do you want to dance like you see in the films and on the stage? Do you want to feel the rhythm of the music in your body and in your soul? Do you want to meet other people who have a love for the same music as you? If you have answered yes to any of these questions, join our Latin dance classes on Thursday night between 7 and 10. All are welcome. Подумайте и ответьте. Ответы A – 5, B – 8, C – 4, D – 2, E – 3, F – 7 и G – 6. Следующее задание. Прочитайте текст и заполните пропуски от A до F частями предложений, обозначенных цифрами от 1 до 7. Одна из частей в списке от 1 до 7 лишняя. Я снова советую вам скопировать этот список и иметь его перед глазами при выполнении упражнения по дополнению текста. Итак, список пропусков. Скопируйте его. Первый. And pressure conditions. 2. Into a daughter product. 3. As a kind of clock to measure. 4. Then the current estimated age of the universe. 5. They can calculate the age of the rock. 6. At which a radioactive element decays. 7. And its stable product. Теперь прочитаем тексты с пропусками. Во время чтения пользуйтесь списком пропусков и ставьте нужную цифру в пропуске. Итак, Atomic clocks. Первый абзац. The nucleus of a radiative atom disintegrates spontaneously and forms an atom of a different element while emitting radiation in the process. The original atom is called the parent isotope, is called the daughter or progeny isotope. For example, rubidium-87 decays by emitting an electron from its nucleus to form a stable daughter called strontium-87. Because the rate of nuclear decay is constant regardless of temperature, radiative decay provides a dependable way of keeping time. Radiative isotopes alter from one type of atom to another at a fixed rate from the moment they are created anywhere in the universe. Since we can calculate the decay rate and also count the number of newly formed progeny atoms and the remaining parent atoms, we can use the ratio C, the age of minerals and other materials. The rate D is known as the half-life of the element. This is the time necessary for 1/2 of the original number of radiative atoms in a sample to decay. E. With some elements, the half-life is very long. Rubidium-87, for example, has a half-life that has been estimated at nearly 48.8 billion years, much longer. F.
Теперь проверим ответы. A – это 7, B – это 1, C – это 3, D – это 6, E – это 2 и F – это 4. Следующее задание. Прочитайте текст и выполните задание с 12 по 18. В каждом задании запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Начнем с заголовка текста. What price privacy? Don't blame technology for the threatening our privacy. It's the way the institution choose to use it. Первый абзац. The most depressing moment of my day is first thing in the morning, when I download my overnight batch of emails. Without fail, it will contain dozens of messages from people who, knowing my interest in the subject, write to me describing violations of their personal privacy. Throughout the day, the stream continues, each message in my inbox warning of yet another nail in the coffin of personal privacy. In other centuries, such invasions of liberty would have arisen from religious persecution or the activities of tax collectors. Nowadays, the invasions take place through the use of information technology. So, when those of us who value personal privacy are asked for their view, we will invariably speak in disparaging terms about such technologies. In an effort to stem the speed and force of the invasion, we will sometimes argue that the technologies themselves should simply be banned. Just stop using the cursed technology, we cry, then there won't be any privacy issue. Of course, things are not so simple. Even the strongest advocate of privacy recognizes that technology can offer enormous benefits to individuals and to society. To prohibit a technology on the grounds that it is being used to invade privacy would also be to deny society the benefits of that innovation. The sensible perspective is that technology does not necessarily have to invade privacy. The reality is that it invariably does. Companies may well argue that customers are prepared to trade off a little privacy in return for better service or a cooler or more sophisticated product. They say that this is a matter of free choice. I doubt that there is any genuine free choice in the matter. Whether I go with Orange or Vodafone is indeed a free choice, but I have no choice over whether my communications data will or will not be stored by my communications provider. They know the location of my mobile and the numbers from which I received calls, and the emails I send are routinely stored by all providers whether I like it or not. CCTV also gives me no free choice. Its purpose may be to keep me secure, but I have no alternative but to accept it. Visual surveillance is becoming a fixed component in the design of modern urban centers, new housing areas, public buildings, and even, in Britain at least, throughout the road system. Soon, people will expect spy cameras to be part of all forms of architecture and design. Of course, there is another side to the coin,
many technologies have brought benefits to the consumer with little or no cost to privacy. Encryption is one that springs to mind. Many of the most valuable innovations in banking and communications could never have been deployed without this technique. The problem with privacy is not technology, but the institutions which make use of it. Governments are hungry for data and will use their powers to force companies to collect, retain, and yield personal information on their customers. In recent years, governments have managed to incorporate surveillance into almost every aspect of our finances, communication, and lifestyle. While acknowledging the importance of privacy as a fundamental right, they argue that surveillance is needed to maintain law and order and create economic efficiency. The right to privacy, it is always claimed, should not be allowed to stand in the way of the wider public interest. This argument is sound in principle, but there seems little intellectual or analytical basis for its universal and unquestioned application. When the UK government introduced the RIP legislation in 2000, it originally intended to allow an unprecedented degree of communications interceptions on the grounds that the dangers of crime on the internet warranted increased surveillance. At no time did anyone produce much evidence for this crime wave, however, nor did anyone in government seem to think any was required. It was left to an 11th-hour campaign by civil rights activists to block the more offensive elements of the legislation from a personal privacy point of view. Such lack of prior justification is a common feature of privacy invasion for law enforcement and national security purposes. As I've said, technology does not have to be the enemy of privacy. But while governments insist on requiring surveillance, and while companies insist on amassing personal information about their customers, technology will continue to be seen as the enemy of privacy. Теперь давайте выберем правильный ответ. From the first paragraph, we understand that the writer. Выберите правильный ответ. 1. Resents receiving such distressing emails from people. 2. Is surprised that people should contact him about privacy. 3. Finds it hard to cope with the tone of the emails he receives. 4. Is resigned to the fact that invasions of privacy are on the increase. Ответ 4. Следующий вопрос. 13. What view does the writer put forward in the second paragraph? Варианты. First, people should be willing to do without certain forms of technology. 2. It is a mistake to criticize people for the way they use technology. 3. It is unrealistic to deny people the benefits that technology can bring. 4. People shouldn't be allowed to use technologies that threaten privacy. Подумайте и ответьте. Ответ 3. 14 задание. The writer feels that some companies, варианты. First, do not really give customers a say in issues related to privacy. 2. Fail to recognize that their products may invade people's privacy. 3. Underestimate the strength of their customers' feelings about privacy. 4. Refuse to make
compromises with customers concerned about privacy. Подумайте и выберите правильный вариант. Ответ 1. 15 задание. What point does the writer make about CCTV? Варианты. The first. People no longer question how necessary it is. 2. People feel more secure the more widely it is used. 3. It ought to be a feature of all new building projects. 4. It would be difficult for society to function without it. Выберите правильный вариант. Ответ 1. 16 задание. The writer gives encryption as an example of a technology which, first, brings only questionable benefits to society in general. 2. Poses much less of a threat to privacy than others. 3. Actually helps us to protect personal privacy. 4. Is worth losing some personal privacy for. Подумайте и выберите правильный вариант. Ответ 2. 17 задание. In the 5th paragraph, the writer suggests that governments are, first, justified in denying the right of privacy to criminals. 2. Mistaken in their view that surveillance prevents crime. 3. Wrong to dismiss the individual's right to privacy so lightly. 4. Unreasonable in their attitude toward civil rights campaigners. Подумайте и выберите правильный вариант. Ответ 3. 18 задание. What is the writer's main criticisms of the RIP legislation in the UK? First, changes were made to it at the last moment. 2. It contained elements that had to be removed. 3. There was no proof that it was really needed. 4. Civil rights groups were not consulted about it. Подумайте и выберите правильный вариант. Ответ 3. Следующий раздел. Раздел 3. Грамматика и лексика. Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами с 19 по 31, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы заданий от 19 до 31. Итак, первый текст. Mercedes-Benz. 19 задание. The brand for luxury vehicles, buses, coaches and trucks. The headquarters of Mercedes-Benz is Stuttgart, Germany. Подумайте, как нужно преобразовать слово know, чтобы она подходила к пропуску задания 19 по грамматике. Ответ known. The brand known for luxury vehicles, buses, coaches and trucks. Следующее задание. Задание 20. The first Mercedes-Benz vehicles were produced in 1926. The merger of Carl Benz's and Gottlieb Daimler's companies into the Daimler-Benz Company. Подумайте, как преобразовать слово follow, чтобы оно соответствовало грамматически пропуску. Ответ followed. The first Mercedes-Benz vehicles were produced in 1922.
followed the merger of car, Benz, etc. Следующее задание. 21. Throughout the 1930s, Mercedes-Benz, the 770 model, a car that was popular during Germany's Nazi period. Подумайте, как преобразовать слово produce, чтобы оно соответствовало грамматически этому пропуску. Тут два варианта. Можно сказать produced или was producing. Следующий вариант. Independent India. After India's independence in 1947, the territory of the Bombay Presidency retained by India into Bombay State. Как нужно преобразовать слово restructure, чтобы оно грамматически подходило этому пропуску? Ответ was restructured, пассивный залог. Следующий вариант, 23. On April 1950, municipal limits of Bombay were expanded by the Bombay Suburban District and Bombay City to form the Greater Bombay Municipal Corporation. Как нужно преобразовать слово merge? Ответ by merging. Следующий вариант. For several decades, Mumbai, the home of India's main financial services, and a focus for both infrastructure development and private investment. Как преобразовать be? Ответ has been. For several decades, Mumbai has been the home. Следующий вариант. From being an ancient fishing community and a colonial center of trade, Mumbai, South Asia's largest city and home of the world's most prolific film industry. Как преобразовать become? Ответ has become. Следующий вариант. Old English. Old English was not static, and it covered a period of 700 years from the Anglo-Saxon settlement of Britain in the 5th century to the late 11th century. Как нужно преобразовать use, чтобы оно подходило грамматически к данному тексту? Ответ usage. 27 задание. While indicating that the of dates is an arbitrary process, Albert Bow dates Old English from 450 to 1150, a period of full inflections as synthetic language. Преобразуйте слово establish. Ответ the establishment, существительное. 28 задание. Perhaps around 85% of Old English words are now in use, but those that survived, to be sure, are basic elements of modern English vocabulary. Как преобразовать слово long? Подумайте. Ответ no longer. Следующий вариант. 29. Anglo-Saxon literacy developed after Christianization in the late century. Преобразуйте слово seven. Ответ seventh. In the late 7th century. 30 задание. The surviving text of Old English literature is Cadoms hymn, composed between 1658 and 680. Преобразуйте слово old. Ответ the oldest surviving text.
И последний вариант, 31. After the Norman conquest of 1066, English was replaced for a time as the language of the upper classes by Anglo-Norman, a relative of French, and Old English developed into the next form of English known as Middle English. Преобразуйте слово history. Ответ into the next historical form of English. Следующее задание. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами с 32 по 38, в которых представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранными вами варианту ответа. Здесь и далее я советую вам копировать варианты ответов и использовать их при выборе правильного варианта во время чтения отрывка текста. Итак, варианты ответа первого абзаца. Скопируйте эти варианты. Итак, для 32-го ответа варианты remain, support, hold, maintain. Для 33-го варианта confused, affected, bothered, disturbed. Для 34-го варианта condition, situation, circumstance, case. Для 35-го варианта варианты presentation, display, demonstration, exhibition. Итак, текст. To the north of London. Заголовок. The Oldham Country Park is a large and pleasant area, easily reached if you are traveling north out of London. It is worth visiting if you want a quick breath of fresh air and a reasonably attractive place for a brief picnic. The most important point of the park is Oldham Reservoir. It was built in 1796 to water level in the river by the newly constructed Grand Union Canal and more recently has been used as a reserve public water supply. Not far from there lies a busy town of Watford, which can be recommended for a brief visit. And in any much more interesting stretches of the canal are met further north. And if you make your way through the town, you can visit the Watford Museum in the High Street, which has materials on printing and paper making on. Ставьте соответствующие варианты. Подумайте и проверьте. Ответ следующий. Для 32-го вариант maintain, для 33-го задания вариант affected, для 34-го case, для 35-го display. Следующие варианты 36, 37, 38. 36 remains, wastes, wreckage, reminders. 37 praised, approved, appreciated, regarded. 38 dates, returns, follows, comes. Скопируйте эти варианты и используйте их при ответе на вопрос для подстановки нужного варианта в текст. The picture gallery has changing exhibitions of works by artists who lived or painted in the area. Another attraction of the neighborhood is a fascinating complex of Roman buildings. Of a great city, once the third largest center of Roman Britain. The private houses were impressive, many of them furnished with mosaic floors. The beauty of the mosaics can hardly be described on paper, and it is best by standing and looking for a while.
The other principal Roman site to be visited is a long stretch of the city wall which back to the 3rd century. Подумайте и ответьте. Выберите правильные варианты из вашего списка. Ответ 36 remains, 37 praised и 38 dates. Следующий раздел – письмо. Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов номер 2. Черновые пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое внимание обратите на то, что ваши ответы будут оцениваться только по записям, сделанным в бланке ответов номер 2. Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения указанного объема текста. Тексты недостаточного объема, а также часть текста, превышающая требуемый объем, не оцениваются. Запишите сначала номер задания 3940, а затем ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, вы можете использовать другую его сторону. Итак, задание 39. You have received a letter from your English-speaking pen friend, Nancy, who writes: So, you see that I enjoy films based on true historic facts. What kinds of films do you like watching? Do you prefer watching films in the cinema or at home? Do you agree that it is better to read a book before watching the film based on it? By the way, my brother is going to get married next week. Write a letter to Nancy. In your letter, answer her questions. Ask 3 questions about her brother's marriage. Write from 100 to 140 words. Remember the rules of letter writing. И 40-е задание. Comment on the following statement. Nowadays, there are more opportunities for women than there were in the past. What is your opinion? Do you agree with this statement? Write from 200 to 250 words. Use the following plan. Make an introduction, state the problem. Express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion. Express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion. Explain why you don't agree with the opposing opinion. Make a conclusion restating your position. На этом письменная часть теста завершается. Завершается и наш урок. Думаю, вы получили представление об экзамене и начнете серьезно готовиться к сдаче. Желаю успеха и жду вас на следующем уроке, который посвящен обучению за рубежом. Goodbye, dear friends, and good luck. See you at our next lesson. Our next lesson is called Learning English Abroad. Надеюсь, этот урок и следующий будут полезны для вас. До свидания, дорогие друзья. Goodbye. Good luck.